Hello and thanks for joining us. You're watching the 3 p.m. bilingual newscast on CRTV News. Hello Mohamed. Bon après-midi Rita. Madame, Monsieur, dans l'actualité ce lundi, pollution au plastique, les consommateurs vont debout. Position affichée et assumée ce lundi à Douala à la faveur de la journée qui leur est dédiée. Forte mobilisation dans la capitale économique. Actions et messages à suivre dans cette édition. Fight against COVID-19. Recent figures worry. Over 43,000 cases have been detected in Cameroon. But what could explain this upsurge? You have details in this newscast. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Vous êtes sur CRTV News, Madame, Monsieur. C'est le bon endroit pour vous informer. Dans l'actualité, Rita, forte mobilisation des consommateurs contre la pollution au plastique. Effectively, Mohamed, over 100 volunteers have been mobilized in the city of Douala to collect plastic waste. This as the globe commemorates today World Consumers' Rights Day on the theme Fight Against Plastic Pollution. Consumers will say the initiative is that of the National Chamber of Consumers, which targets to rid the Vuri division of plastic waste. Our reporter Alphonse Abongwa-Achou is standing by at La Place des Fêtes d'Aqua and now comes up with updates. Hello, Alphonse. You're welcome to the Salle des Fêtes d'Aqua here in the heart of Douala's Commercial Center. This is the starting point where the National Chamber for Consumers' Rights of Cameroon is beginning to observe this day, which is the World Day for the Protection of Consumers' Rights. Today they are going to be focusing on the collection of plastic waste in the city of Douala. The chamber, which has been existing since 1994, believes very strongly that the city of Douala is inundated with a lot of plastic waste by virtue of the number of industries that are littered in this city as the economy and industrial city of Cameroon. So the National Chamber has gathered a couple of 130 volunteers that will be detached to 5 subdivisions from Douala 1 right up to Douala 5, excluding Douala 6 because it's in Manoka. They will move into each of these subdivisions of the Vuri and collect plastic waste from gutters, from all the areas where which are suffocating because of this plastic waste. The president of this chamber, Calvania, says that there is need for the public authorities to put accent on this particular collect of plastic waste, which is a disturbing phenomenon in the city of Douala. Alphonse Abongwa-Achou for CRTV News in Douala. Thanks very much. Has resurfaced in Cameroon. These goods can be easily found in most markets, labeled in well-known brand names. Consumer watchdogs are calling on the powers to be to step up the fight against these practices. Sali Sona Tafaha reports on the economic and health impact of contraband goods. Her report. The shady business of fake and counterfeit consumer goods has become a large industry in the Cameroonian market.
a popular business venture many decry, as contraband undermines government tax revenue, increases tax burden on formal business operators, and also distorts competition in the market. Within a month, authorities of trade busted a network of the production of illicit liquor labeled in well-known brands. What about the ministerial decision suspending a local company which deals in the production and bottling of mineral water of doubtful quality? Health think tanks say these products are often very dangerous and can put consumers' health at risk. As Cameroon celebrates the World Consumer Rights Day, consumer watchdogs are calling on policymakers to step up efforts in the ongoing fight against contraband trade. A business mogul, Mohamedou Danjuma, has donated the sum of 2 million CFA francs to female fish vendors of the fish market of Garwa. His humanitarian act comes days after the market was consumed by fire. Details with our North Regional correspondent, Wilson Mengole. The excitement on the faces of female fish vendors at the Garwa fish market was visible as business magnate Mohamedou Danjuma came to their aid with the sum of 2 million francs CFA as assistance after the market was ravaged by fire. They are business people like me. It was necessary for me to do something to accompany their dreams. They are responsible women who cater for their families. I have to accompany them financially so that they can restart again quickly. Relancer rapidement leurs activités. The event that took place in strict respect of COVID-19 protocol in the presence of the senior divisional officer of the Benue, who lauded the initiative and asked the vendors to move to a safer site. Nous avons également profité de cette occasion. I'm using this occasion to remind these business people to be ready to leave this place so that we can reconstruct a befitting market. At the moment, they can move to the other fish market. To the beneficiaries, the humanitarian act from the business juggernaut was very timely. We are very happy for what our brother did for us. The gift was quite symbolic and we will never forget. With this financial aid, the vendors will now go back to business full swing. Et dans la suite de ce journal, parlons éducation. Les livres des classes de terminale du sous-système des enseignements secondaires soumis à une évaluation. Les membres du conseil d'agrément des manuels scolaires sont en session depuis ce matin à Yaoundé. Les enjeux dans ce reportage de Marthe Ambani. Prendre en compte la nouvelle approche pédagogique et assurer un ancrage des savoirs dans la réalité. Voilà deux objectifs majeurs que poursuit la 20e session du Conseil national d'agrément des manuels scolaires de la classe de terminale, ouverte ce lundi à Yaoundé. Les membres de ce conseil vont évaluer plusieurs manuels scolaires dans différentes matières et proposer à plusieurs éditeurs locaux et expatriés. Le cahier de charge formule des exigences claires lors du choix de ces livres. Avec l'évaluation et la sélection des manuels de classe de terminale, nous avons bouclé le cycle de la réforme des manuels pour les adapter au nouveau programme et pour les arrimer à la politique du livre unique décrétée par le Premier ministre le 23 novembre 2017. Voilà ce qu'il faut retenir. Pour les parents qui ont tendance à se plaindre que les manuels changent, c'est à compter de maintenant qu'il faut partir de 1 à 6 pour voir si les manuels ont changé. Les manuels scolaires choisis au terme de ces travaux vont meubler les programmes pour les 6 prochaines années. À noter que conformément au décret du Premier ministre, une enquête conduite par le Conseil doit être réalisée tous les 3 ans avec en ligne de mire la vérification de la qualité des contenus du manuel scolaire. The Minister of Territorial Administration has donated a huge consignment of face masks to traders of the Yaoundé Central Market. This was during the launch of the second phase of the sensitization campaign on the respect of barrier measures against the coronavirus. Earlier today, Paul Atanganji had a meeting with administrative authorities of the Central Region led by Governor Nasseri Paul Beya, where he urged them to multiply efforts to contain the virus. You have the details in subsequent editions.
The COVID-19 pandemic continues to make headline news across the globe. In Cameroon, for example, statistics from the Ministry of Public Health indicate that as of date, over 43,915 cases have been confirmed with 600 deaths. Several reasons could explain the rise of these figures, amongst which is the increase in social interactions, as you tell us, Jamila Kadzalat. Statistics from the Public Health Emergency Operations Center indicates that as of March 14, 2021, the overall epidemiological situation of COVID-19 pandemic in the country revealed that there are 43,915 confirmed cases, 36,253 recoveries, 623 deaths, 2,672 active cases, including 228 in management units and 53 under oxygen. On Twitter, Public Health boss Manauda Malashi said the epidemiological situation has been growing steadily since mid-December 2020 due to the second wave of the epidemic observed not only in Europe and America, but also in Africa. Adding that several reasons could explain the increase in the number of cases and deaths, among which the increase in social interactions. Experts say the alarming situation is linked to the fact that the borders of the country have been reopened and the new viral strain is circulating rapidly in the world. In order to limit the damage caused by the pandemic in the socio-economic life of the country, everybody has been invited to persevere in the compliance with the barrier measures put in place by the government and the World Health Organization. Let's go over to the far north region, where some 306 Nigerian refugees have just returned to their homeland in Borno State, Nigeria. This second group of refugees returning voluntarily are part of the 5,000 who have willingly decided to go back. Henry Tato Ikambi of our CRTV Far North Bureau is standing by at the borders between Cameroon and Nigeria for update. Hello, Henry. 9 families, and they are going back. I've talked to some of them. They say they are very sure there's security in Nigeria. From everything they have been hearing from the other ones who left there, it is a second contingent, and they say they are very sure there is security and they are happy to go back. And they have thanked the Cameroon government for what the Cameroon government has been doing to them in the Minawawa refugee camp for more than 7 years of stay in the refugee camps. For CLTV News, at the frontiers between Nigeria and Cameroon, Henry Tato Ikambi. And Mohamed, we go over to the northwest region where there is the campaign against the COVID-19 pandemic. Tout à fait, Rita. Face au rebond de l'épidémie, les responsables en charge des enseignements secondaires dans le nord-ouest se mobilisent sur le front de la lutte contre la pandémie. La commune de Bamenda, 2e, a entamé une campagne de désinfection des établissements scolaires. Valentin Quadeux, reportage. Il y a quelques semaines, les responsables des enseignements secondaires ont annoncé la présence du coronavirus dans certains établissements de la région du Nord-Ouest. Face à cette situation, l'exécutif communal de Bamenda 2 a commencé l'opération de désinfection des écoles par PSS Mancon, puis le lycée Downtown. On est en train de construire notre région, notre municipalité. Mais avec l'affaire de la situation de Covid, on ne peut pas rester comme ça. C'est pour ça que je suis ici avec tous nos collaborateurs dans la commune pour désinfecter toutes les écoles. Le 50e groupement des sapeurs-pompiers, dans son rôle d'accompagnement des mairies, a mis à contribution sa logistique à l'effet d'assainir le milieu scolaire. Une satisfaction pour les responsables. On était inquiets même parce qu'on ne sait pas de décision que le gouvernement pouvait prendre si on est infecté. Donc nous sommes encore très contents. Le maire est venu pour nous faire ce geste de désinfection. La mairie de Bamenda 2 a également procédé à la remise symbolique du matériel anti-Covid-19 aux différents responsables d'établissements.
Il porte haut les couleurs du Cameroun sur la scène internationale. Autou Marcelin représente le pays au festival culturel de la francophonie à Washington. L'événement se tient en ligne depuis le 1er mars 2021. Écoutons l'auteur du titre, Ça ira, au micro de Carré Cessiane. Je participe de manière virtuelle au Festival de la francophonie qui se tient chaque année à Washington. C'est la 20e édition cette année, alors le Cameroun m'a choisi pour le représenter. C'est le lieu pour moi, n'est-ce pas, de saluer et remercier les responsables de l'ambassade du Cameroun à Washington qui ont porté ce choix sur ma personne. Et voilà, le concert a été donné de manière virtuelle et le drapeau du Cameroun va flotter là-bas une fois de plus. Je pense qu'il faut d'abord dire aux gens que ce n'est pas le virtuel, cette histoire de Covid-19. C'est la réalité, c'est la chimie. Il faut beaucoup plus écouter les scientifiques, les médecins et tous les techniciens qui nous recommandent les attitudes à prendre dans ce domaine-là. Vraiment, vous voyez par exemple, toutes mes activités au niveau international ont été arrêtées, ce n'est pas la blague. Même au niveau du Cameroun, c'est très difficile d'être opérant maintenant. Bon, on fait des choses qui sont assez bien organisées au niveau virtuel. Mais vraiment, il faut peut-être apprendre à vivre avec cette affaire-là. Alors faites comme moi, portez votre masque, voilà, et respectez ce qu'ils appellent la distanciation. Manager d'artistes, c'est tout un art et pour exercer sous cette casquette, il faut être formé. C'est tout le sens à donner à l'atelier ouvert ce matin à l'Institut français de Yaoundé. Échange et exposé meuble cette rencontre. Papin Boumson, compte rendu. Définir les limites des droits et devoirs entre artistes et managers, c'est l'élément central qui détermine une collaboration qui se veut durable et encadrée. Guy-Marc Tony Meufeu l'a souligné au cours des échanges avec la presse ce matin à l'IFC. Un grand rendez-vous dont il précise l'objectif. Notre objectif, c'est en fait d'essayer de compenser le déficit de formation et davantage d'informations des jeunes qui aspirent à travailler au développement de carrières artistiques au Cameroun. Entre intérêts juridiques et problématiques liées à l'image et aux différents contrats de travail, l'activité du manager se situe au-delà des perceptions simplement visibles. Cet acteur culturel s'installe dans une autre sphère. Label, featuring, signature de contrat, de quelles compétences sont ses tâches, ses actions et pour quelle incidence. Sur ces préoccupations, l'initiateur du projet précise. Nous avons pensé le collectif Manaboka dans ce sens-là pour accompagner les jeunes pour pouvoir obtenir, pour pouvoir avoir de quoi soutenir les artistes qu'ils managent au quotidien et puis voilà, leur donner les outils nécessaires pour se déployer sur le terrain. Booker, producteur ou même promoteur culturel, la différence est grande. En général, le manager travaille sur le développement continu et complet de la carrière d'un artiste par le biais d'un contrat qui les lie juridiquement. Et si on faisait une partie de Songo dans ce journal, c'est à la faveur de la journée internationale de mathématiques célébrée le 14 mars dernier. Cette science est pratiquée chez les écans à travers ce jeu patrimonial. Le principe détaillé dans ce reportage de Christian Bondelabia, CRTV Sud. An age-old tradition, the Songo for the Ikang people has always been a source of distraction and leisure. It is a game of 7 squares each. It is played by 2 persons. Each square contains 5 pawns harvested from a tree in our forest called Ezak. Though it's very much known by the Ikang people, the Songo has its own rules and regulations. Since there are 70 pawns, the winner needs to have more than 40. Less than 40 pawns, it's a draw game. The first player empties one of his squares and redistributes the pawns in the other squares, and the next player takes over. Without necessarily being a mathematician, the game, however, requires a lot of tact.
You draw your opponent into your trap until you net him, knowing that there could come a time when he can stop me from playing. To prevent that, it requires a lot of mathematics, which implies the Songo is nothing other than mathematics. Often referred to as a game for wayward persons, for the Ikang people, it is mostly played by the elderly and requires intelligence and focus to be a victor. Members of the 10th legislature at the National Assembly have thanked the government for the involvement of female MPs in the domain of arts and culture since the first legislature at the lower house of parliament till date. They were speaking this morning during a visit to the National Museum to get a feel to know the work done so far as for their predecessors. The delegation was led by the eldest member of parliament, Honorable Laurentine Nkwa-Fegu. Let's have the reactions captured by Clarence Ngé. I feel very elated to be a woman and also to be opportune to carry out this visit today. In effect, when you look at how it all started, the leadership of women as a legislature, as members of the National Assembly, is really interesting. In the 70s, it started with 1, it went up to 5, it went up to 10, it went up to 20, it dropped to 10, it moved up to 56, today we are on 60. It's not by error. You see, the head of state is very committed. In his statement, he promised the population and the women in particular that he was going to pay special attention to them. The legislature was 56. And now we can see about 61 women in the National Assembly. I want to first of all thank the President for including the women into politics. You know, women are very good managers. A woman can manage better than a man. Women, being naturally as they were, there are people who work in the kitchen, who even cook for the family. They know how to manage. And I know that when women are being involved in certain key positions in the country, they will manage it better. I've seen that the number of women in the National Assembly keeps increasing. There has been a gradual rise in the number of women in the National Assembly. Even though we are still advocating for more women to come to the National Assembly or to join politics. But we are grateful because from the way things are going, gradually we will soon get to the UN targets. Activities to mark the 3rd edition of the Miss Lyon Beauty Contest have been unveiled. This was during a press conference at the African Center for Martial Arts in the town of Douala. The activities that kicked off this Sunday will end on March 18, 2021. Scholar Maloke. The Miss Lyon Beauty Contest, which started in 2017, is an event aimed at valorizing ladies who practice different sporting activities in Cameroon. This 3rd edition is bringing together 10 participants from domains like swimming, basketball, cycling, rugby, snooker, football, among others. I just saw this event as an opportunity to present myself to the world, not only as a female sporter, but like a woman who can actually be beautiful out of her sport of activities. Speaking at the press conference in Douala, the brain behind the event, Monique Félicité Chuen, unveiled activities which will mark this edition. We will have beach volley, intellect, knowledge, dance, culinary art, many activities like that. She also explained that the major innovation during this 3rd edition will be an excursion to Mwanko in the Sanaga Maritime Division. The competition, which officially begins Monday with culinary arts, will end on Thursday, March 18th, during a gala night where the Miss Lyon 2021 will be elected. Africans are on the limelight in the United States of America. Nigerian Afrobeats stars Burna Boy and Wizkid have both won their first Grammys. This was during the 2021 Grammy Awards ceremony this Sunday in Los Angeles. Details with Annabella Tabinto. Music video for his song with Beyonce, titled Brown Skin Girl, from The Lion King, The Gift album.
It is the first Grammy Award for the Nigerian singers. Fans have declared it a win for the continent and an inspiring move. Beyonce's daughter, Blue Ivy, was also a winner on the song Brown Skin Girl. Singer Burna Boy, a nominee for a second consecutive year, won with his twice as tall album. Singer Beyonce also made history during last night's Grammys. Beyonce went into the Grammys Sunday with 9 nominations, the most of any artist for the night. By the time it ended, she had broken the record for the most Grammys won by a woman and any singer, male or female, with 28 Grammy Awards. The 63rd Grammy Award was held virtually in Los Angeles because of the coronavirus pandemic. Balle au pied, deuxième journée Elite One. Coton Sport file du bon coton face à Yon Sport Academy. Le club du Nord s'est imposé 2-0 à Garoua. Luc Periwandi refait le match. La domination de Coton Sport était si nette et claire qu'on n'en était non plus à se demander qui pouvait gagner. Mais à quel moment allait arriver l'heure de vérité, celle qui devait sceller le sort de Yon Sport Academy. Pour l'équipe de Bamenda, la fatidique des minutes de ce match sera la 47e. Loupé ubuesque de la charnière centrale de Yossa à l'entrée des 18 mètres. Lambert Arena est à l'affût, face à face avec le gardien adverse. L'attaquant de Coton Sport fait le job et délivre son équipe. 1-0, l'entame de la seconde manche est plutôt parfaite pour les joueurs de Coton Sport. Revenus du vestiaire, plus requinqués, mais encore plus voraces. 66e minute, ils remettent ça. Cette fois, c'est Sibiri qui est à la conclusion d'un joli mouvement. Un corner taillé sur mesure par les crampons des Tabawok. 2-0, score final. Coton Sport aurait fait mieux qu'un service minimum si Abaté et autres Malians avaient été dans un meilleur jour. Il faut avouer que ces jeunes sont fatigués. C'est tellement de voyages et de matchs. Et beaucoup ont des problèmes de cheville. Donc, plusieurs titulaires qui n'ont pas joué cet après-midi, si vous les connaissez bien. Bon, ça arrive, mais ils ont réussi. L'essentiel, c'était quand même de gagner. L'essentiel est sauf. Pour sa première sortie en Elite One, Coton Sport glane 3 précieux points et renforce son capital confiance. À quelques jours seulement de son prochain match en Coupe de la CAF, face à la Renaissance sportive de Berkane, dans le chaudron de Roumdé Adja, mercredi 17 mars. À présent, prenons les nouvelles des sportifs camerounais évoluant à l'étranger. Aboudi Onguéné en jambes pour le championnat de Russie. Alexandra Takunda quitte le Cameroun pour la Suède. Et chez les Lions, Youssoufa Moukoko écrit l'histoire du haut de ses 16 ans. Robert Collis-Mbiama a suivi leur performance. Le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire 3 buts au cours d'une saison dans les 5 grands championnats européens. En Belgique, LAMKEL a été désigné joueur du mois de février du Royal Antwerp. L'attaquant camerounais s'est illustré en Jupiler League tout au long du mois de février. Il en est à 5 buts en championnat. En Russie, Gabriel Aboudi Onguéné figure dans l'équipe type de la saison 2019-2020 du championnat. L'attaquant du CSKA Moscou avait terminé la saison avec 7 réalisations et 5 passes décisives en 13 rencontres. Toujours chez les Lions, Alexandra Takunda quitte Éclair de Ça et s'engage pour une saison à du Gardens IF, club de première division suédoise de football féminin. That does it for this edition of the News. World News Report comes up in under 20 minutes. You will be in the company of Annabella Tabito. Stay tuned to our programs. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.